and our girls in particular. Today, we are very much perturbed and we are concerned that our mother here, who is from Kiambu, last spoke with her daughter in the year 2019. The daughter had gone to Saudi Arabia in July, but the last she spoke with the daughter was in December. Ndugu yangu anasema tunazunguka raundi ya 3 nakuja na watoto tunazunguka hapo kwa visi ya Herani. Siku tafika huko tukameka nduru mpaka akasema mama enda, nitajaribu mpaka saa hii sina maji. Sasa ninaomba tu serikali tusaidie saa hii. Huyu mtoto wangu akuje aone watoto yake. Sisi mimi ni mgonjwa. Pole mama, pole mama. Pole mama, usilie mama. Atarudi. Tutamleta mama. Pole. Oh my God. Mtag TV, Mtag watu wanasaidianga watu ku Saudi. Wani connect na mimi ni walete hapa penye Gladys yako. Gladys apate kusaidiwa arudi nyumbani. Aenda kaone watoto. We can't just sit down tuone mwenzetu akienda hivyo. Mnasikia? So, mtaona Gladys. Mimi nitasema Mungu tu atamlete na atamsaidia tu. Na mimi nitapata nguvu tu. Na Mungu atanisaidia. Hata huyo kijana yake alichukuliwa na Ikwete ndio anamsaidia kusomesa. Ni waonesha ipisha wakamchukua ndio anasomesa hiyo kijana yake ako form 2 sasa ni. Good morning members of the press. My name is Frederick Odhiambo Jiro. I'm the Rapid Response Officer at Haki Africa. Today we are here together with the families of our sisters who had gone to the Middle East, specifically Saudi Arabia, to fend for themselves and their families. Unfortunately, since August 2023, we've been having incidences of our girls who are suffering in the hands of their employers in the Middle East. And their suffering have ranged from being beaten, being denied resting time, being denied food, sexual harassment, denial of payment of salary, among other cruel, inhuman, and degrading treatment. We've tried to document these cases and liaise with the respective agents who are responsible for their travel and also respective government institutions like the Ministry of Foreign Affairs, NEA, among others, to try and look into the issues so that we are able to get amicable solutions to our communities and our girls in particular. Today, we are very much perturbed and we are concerned that our mother here, who is from Kiambu, last spoke with her daughter in the year 2019. The daughter had gone to Saudi Arabia in July, but the last she spoke with the daughter was in December. And there was only bad news. Mama, I am sick. Mama, they're not paying me. Mama, life is unbearable here. Since that day, this woman has never spoke with her daughter again. She's tried to reach out to the agents, whom we believe are colluding with those employers to violate these ladies by not paying them their salary, by denying them basic human rights provisions. We also have got our shosho here. Her daughter went to Saudi Arabia in December 2021. The last time she spoke with her daughter was in November 2022.
As you can see her, that situation has traumatized her, and she's now mentally challenged. She was left with these two kids, the twins, these small girls, a boy and a girl. Now, surely, our president has been pushing for Kenyan population, the young population, to try and find jobs outside the country, as he claims there are less or little job opportunities here in Kenya. And he's been making this kind of foreign trips just to find opportunities for our young people. We appreciate those opportunities because Kenyan citizens badly need jobs. But Mr. President, allow us to bring to your attention the plight and the suffering of our girls who are working in the Middle East. The case of Zipporah Wanjiru Nganga is an evidence that even as we take our girls, our Kenyans to work in the foreign countries, we must relook into our foreign policies. We must relook into our bilateral agreements if they are really human rights compliant, and if there are mechanisms for redress, and if there are pathways of engagement between those families and their girls there or their boys there. We as a human rights organization is calling out on the Minister of Foreign Affairs to move with speed and do an account of how many Kenyans, especially our girls, who are working in the Middle East, and what is their human rights situation. Because as we speak now, we have got 4 serious cases of 4 girls who are currently in various hospitals in Saudi Arabia. 2 are in Mustafa Birad Hospital, 1 is in St. Joseph Hospital, and 1 is in an hospital which has not been identified by name. And we are working hard and hand in hand with our contacts to find out which exact hospital she is in. As Haki Africa, we are calling out on the agents, and we will not hesitate to mention their names. We believe there's a clear collusion between these agents and government officials. These are not allegations. These are facts, because how can it be possible for Felista Nyambeki to go to Saudi Arabia on a tourist visa of 90 days? How did she get her work permit if there was no collusion? If there was no underhand dealings? Nyamboki went to Saudi Arabia on a 90 days tourist visa. Surely, where is NEA? How are you approving these kinds of travels and work permits? And you can clearly see that this is human trafficking. Now Nyambuki is nowhere to be seen. Felista is nowhere to be seen. The mother last spoke with her in 2022. She's been chased away by the employer. The last time she spoke with the mother, she was seriously sick. And the agent is saying it's none of my business. I had played my part. It means he had already pocketed his money. He had already sold Felista, and he doesn't care anymore. Lastly, we as a human rights organization is giving the Minister for Foreign Affairs 7 days, and we are serious about this.
we are going to mobilize all the families of young girls who are suffering in the Middle East. We will camp there until these girls are brought back, whether dead or alive. So Waziri, be cognizant of our direction and our directive. If, for example, we have got this official, her name is Helen. She works in the Foreign Affairs Office, the Diaspora Office. Shame on you, Madam Helen, for taking around these families for the last 2 months in the name Nashugulika, Nashugulika, Nashugulika. Shame on you, Madam Helen. We have read your messages that you've been trying to lie to these girls about. You've been telling the mothers and the brothers, Nashugulika. Umekuwa kushughulika nini? What have you been doing, Madam Helen, in the Foreign Affairs Ministry, in that Diaspora Office? What have you been doing? So we are giving you a notice of 7 days. If you do not bring back those girls, because you are being paid because of them, to take care of them, to make sure that their welfare is guaranteed, that any issue arising from their survival there is looked into. Because you people are very happy when they remit back money. I would like to also call out on the women reps. The women rep for Kiambu. Stop just politicking. You are all over the media doing politics. The women rep from Kisii, you are all over together with the governor, fighting for nothing. Let us fight for our people. Let us fight for their human rights. The governor of Kisii, this family has been sending you messages. You are not replying their messages. The area MP for Bobasi, you have been lying to this family that you are engaging the government in order to bring them back home. For the last 1 year, are you still engaging in the government? So, we are calling out on the elected leaders to please. These are your voters. These are patriotic citizens who are trying to elevate their life. Come out strongly and defend their rights and be in the front line in bringing them back home. As an organization, we believe in the rights of workers. And we believe that wherever Kenyans are, a government of the day have got a duty and obligation to protect them and to make sure that any issue that affects them is a concern to that government. Allow me to uongee kidogo, waeleze kimekuwa namna gani, ili uombe pia ungependa serikali ifanye nini ili dad msichana arudi. Ushaona mali huko sasa, si ndio? Haya, karibu huko. As she prepares to speak, this is our contact. Hi guys, finally nilipewa, nilikuwa nimeambia Gladys Mongare, anasema sio yeye, ako na watoto wawili, msichana na mvulana. Alikuwa anaishi Nairobi. So place yenye anaishi Nairobi sijaijua, juu haezi ongea. Mnaona? So ako hapa, nataka mkipata hiyo video, mtashare hii video. Mtag TV, mtag watu wanasaidianga watu kusaudi. Wani connect na mimi ni walete hapa penye Gladys yako. Gladys apate kusaidiwa arudi nyumbani, aenda akaone watoto. We can't just sit down tuone mwenzetu akienda hivyo. Mnasikia? So mtaona Gladys. Okay. I'm sorry. This is our Gladys. So ni jina ndio hawajui, but mama ameconfirm ni wake. Ni mtoto wake. Because hawezi ongea pia. Hiyo na hesabu bili ni wa kijana yangu. Pole mama. Ongea tu kidogo. Sasa mimi nikiomba
naomba mnisaidie na serikali nisaidie, nirudishie msichana wangu arudi nyumbani, ndivyo nipate furaha. Niligojeka pressure na tuna nguvu sisi ya kumleta. Huyu alimpeleka Gideon, anatutaganya sana kabisa. Alikataa, anatuambia, hata nikamwambia gavana, akasema hiyo gavana ni nani? Ndivyo ananitusi huyu mzee sana. Lakini mimi naomba tu, nilimwachia tu Mungu. Lakini sasa nikaambiwa hapa watanisaidia. Hapa nilivyo nimekuja, hapa watanisaidia sana. Anapikia nili haki ya mtu. Na mimi nitasema Mungu tu atamlete na atamsaidia tu. Na mimi nitapata nguvu tu. Na Mungu atanisaidia. Hata hiyo kijana yake alichukuliwa na Equity ndio anamsaidia kusomesa. Ni waonesha ipisha wakamchukua. Ndio anasomesa hiyo kijana yake ako form 2 sasa niingia. Rais wetu anirudishie mtoto. Ajue atupatie wasichana wetu kazi, ndivyo anaenda huko kuteso. Kama hapo kuko na kazi hakiwezi enda huko, lakini huko ni nini Saudi kuna teso watu sana. Pole. Tutamleta Mungu akipenda. Sawa. Ongeza machozi. You can see the pain. You can see the pain. Why do we want to kill these women this early? Why do we want to kill our mothers this early? Why? Why do we want to do this? High blood pressure is up. She can't eat. She can't do anything. Seriously. Hapa. So huyu ni anko ya Felista. Amewacha vibarua zake zote. Amepikita kambi Nairobi. Kuangalia ni namna gani tutaregesha Felista. So tutatueleza tu alienda huko vipi, umeenda kwa offices gani, umepata msaada gani, na hali iko namna gani, na mama wa msichana ako vipi, na ungeomba serikali na washikadau wafanye nini. Mwambie umetoka wapi, jina na kila kitu. Kwa majina mimi naitwa Frederick Morema. Mimi ni mzaliwa wa Kisii County. Songa karibu. Okay, kwa majina naitwa Frederick Morema. Mimi ni mzaliwa wa Kisii County, sub county ya Nyamache. Mimi ni angor ya Felista, msichana ambaye aliweza kuenda Saudi Arabia 2021 December date 14. Huyu msichana tangu aende aliongea na sisi mara moja tu bila alifika. Hapo katikati alikuja akapotea kabisa, na alienda na agency inaitwa Golden Arena, lakini nilipofuatilia zile makaratasi ambazo alikuwa amejaza mbeleni, alichaza kwa kampuni inaitwa hiyo tu, ni sister company inaitwa Otea Shiralia, lakini hakuweza kuenda nayo. Na huyu msichana akienda hakutuachia barua yoyote ya kuonyesha ameenda. Lakini wakati tulikuwa tunajaribu kutafuta, tulipata karatasi kadogo hivi kanaonyesha yeye alitrain na Otea Shiralia. Lakini nilipokuwa nikifuatilia, agent hakuwa tayari kuniambia ni ameenda na gani. Lakini nilipoenda kwa ofisi yake nikademand anipatie documents zenye msichana alitravel nazo. Aliweza kunipatia ingine, sasa hiyo inaitwa Golden Arena. Nikamuuliza mbona msichana naona alienda na Otea Shiralia. Akaniambia hiyo wakati msichana alikuwa anaenda hiyo ingine license yake ilikuwa ime-expire, hawakuwa wame-renew. Basi nikamwambia mimi sina shida, ile kitu utafanya nataka tujue msichana ako wapi. Akaniambia tutafuata, akaniambia ameenda NEA. Tukiongea sasa hiyo mimi namwacha hapo na mimi mwenyewe naenda NEA. Kifika pale NEA alikuwa ananiambia ameshapeleka hizo vitu like 1 month ago. Nikifika pale napata alipeleka jana. Nikaenda NEA, nikarudi kwa foreign affairs, nimeenda kwa labor, nimeenda immigration, wote nikisunguka tu. Hiyo ni kitu nimefanya zaidi sasa ya
karibu mwaka mmoja, inaelekea miaka miwili. Wenye huyu msichana alipotea tu hivyo tulianza kutafuta. Lakini ilipofika 2022 November tarehe 28 hivi, huyu agent anaitwa Mr. Caleb Mokaya na kona co-director wake anaitwa Farrell Onsongo. Walikuwa na ofisi pale Mfangano Street, pale Mfangano Trading Center. Lakini kwa sababu ya hii pressure ambayo tunashinda kwa hizo maofisi zao, waliweza kuhama tena wakaenda kwa ofisi nyingine. Sasa mimi nilipoenda pale nikamkosa, nikamuuliza, mimi nimekuja hapa follow up ya msichana na sikupati, kwani ulienda wapi? Ndiye akanipatia location, nikaenda. As we speak, saa hii wako pale Delta Hotel. Ile hotel imeangaliana na Central Police pale, kama mnaijua. So ile kitu tumekuwa tukifanya na huyo Caleb pamoja na hizi ofisi ambazo zinahusika ni SACCOS. Unaambiwa ni kesho, ni Monday. Like kila siku hata nikipiga simu najuanga ataniambia Monday. Kama sio Monday ni Sunday. Juu Saudi Arabia inafanyanga mpaka Sunday. Ni Sunday ndio utapata jibu. Hadi tumechoka. Nimeshaleta baba ya huyo msichana, tukakaa hapa naye Nairobi. Tukisunguka for 3 months. We are using a lot of money kutembea hizi barabara, tukonea, fika nea unaambiwa nenda kwa ofisi ya agent, atakusaidia. Ukifika kwa agent anakuambia, si nilikwambia nimetuma kwa nea. Yaani unasungushwa tu mpaka wewe mwenyewe unaamua acha niende kwa nyumba. So ilifika wakati huyu agent akaniambia kwamba huyu msichana wacha amalize contract. And we are talking of somebody who has never been paid even 1 shilling since he started working there. Hajalipwa hata shilingi moja. So kuna wakati tulisukumana na huyo agent kiasi kwamba nilimpelekea watoto kwa ofisi na baba yake. Nikamwambia huyu mama wakati alikuwa mgonjwa, alikuwa amelazwa. Nikamwambia juu sasa mimi nataka kusunguka na huyo mzee na sina mtu wa kuachia watoto. Mimi nataka nikuachie wewe, utafute msichana awaangalie mpaka ile siku msichana atapatikana, juu siwezi kaa na hao watoto na mimi niko na safari ni hizi tu. Hiyo wakati alituambia wacha nipatie 3 days. 3 days ziliisha, sikuona matokeo. Ikapita 3 days, juu sisi hata tukitafuta msichana tulikuwa tunajua msichana hayuko, ni kama alishakufa. Acha niseme hivyo, I'm very sorry, naongea mbele ya mama yake, ni vile nataka kuweka mambo wazi. So wakati aliona sisi haja yetu tunataka kujua kama msichana ako hai, alishughulika venye alishughulika, ndio tukakuja kupata huyo msichana. Juu ile namba alinipea ni kama ilikuwa ni plan, juu ni venye niliingia kwa hiyo namba nika-type message tu, nilipata huyu msichana ndiye anakuja kwangu. Tukaongea naye kwa audio for 3 days. Ni kama alikuwa ameambiwa ongea nao wajue uko hai. Kutokea hapo ile maneno huyu msichana aliniambia, hata mimi sijai lala tangu hiyo wakati. Hata nikiweka chakula kwa meza nikule, silali. So huyo msichana alisema anapitia machungu. Anachapwa na kila mtu. Amefungiwa kwa nyumba, alipwi pesa. Kuna wakati moja alikuwa anataka kudungwa kisu na msichana wa mdosi wake. Lakini kipati mbaya sijui huyu msichana alifikiria tu kimungu akaacha, juu alikuwa amefikiria anataka kumgonga ngumi, kumbe alikuwa anataka kumdunga kisu. Lakini huyo msichana alisema ile kitu mtafanya, semeni aliua mtoto mmoja kwa hao watoto. Semeni mtoto wangu mmoja amefariki, ingalao muweze kunitoa hapo. You can imagine kama mtu anaweza sema mtoto yake amekufa. Hata hakuniuliza kama watoto wanaendelea aje. Alisema sema mtoto mmoja amekufa ndio muweze kunitoa hapo. Nikarudi kwa agent. Nikamwambia sikiza hizo audio mwenye msichana anasema anateseka. Nitashughulika. Nimeenda NEA. Nimeongea na ofisa ambaye ako sijui ni labor atajia ako Saudi Arabia. Hiyo imekuwa round mpaka dakika hii. Huyu mama ametoka hapa last month akaenda nyumbani. Anapokuwa pale nyumbani, mimi simu ananipigia, umeambiwa nini? Sina jibu. Ilibidi sasa nimwambie yeye mwenyewe akuje, ili yenye mahali naenda yeye pia aone mahali naenda hakuna usaidizi. Kwa hivyo vile tunaongea sasa hivi mimi sijui kama Felista hakumzima ama ako katika hali gani. Na nilifika mahali nikasema mimi watusaidie tu msichana arudi, hata kama alienda huko na alipwi, we don't care. Ile kitu nataka yeye akuje akiwa mzima. Nishaambia agent namna hiyo mara mingi sana. Kamwambia na ikiwezekana, hata huyu mama alisema siku moja tu mtoto wangu akipatikana ikuwe ni ticket ndio hakuna, mimi naweza kata shamba yake. Unaweza muona huyu kashamba ako naye nikanatoshana naye. Nikate mradi tu nirudishe mtoto wangu akuje kuangalia watoto wake. Number 2, huyu mama ako depressed.
Na she's the same person ambaye ana raise hawa watoto. Are these kids safe? Hawa watoto hawako safe kwa sababu ule anawaangalia ni mgonjwa. Watoto hawajui chochote. Huyu mama siwezi mwacha atoke peke yake. Mtu hata anaweza potea, hajui anaenda wapi. Kwa hivyo mimi chenye naomba, nimejaribu hata nimeongea na wale ambayo ni viongozi wa kisiasa kutoka eneo la kwetu. Nishaongea na women rep moja kwa moja, nikamueleza hiyo kesi, akaniambia nipatie namba ya agent. Venye nilimtumia hiyo namba, kutokea hapa hata nimpigie simu hachukui, lakini PA wake tunaongea. Ananiambia mambo yako nilipeleka kwa mheshimiwa. Sijasaidika. My area MB ambaye anaitwa Innocent Oviri, nishaongea na yeye nikamueleza ile hali ambayo tuko, akaniambia nitakupigia simu tuongee. Nipige simu hachukui. Nisha reach out Mr. Silvano Sosoro. Kwa text tu. Siku moja akaniambia siwezi ongea kwa saizi. I can't talk now. Nikafikiria pengine asaidie hii familia. Tusipoteze Felista, pia tupoteze mama na watoto. Number 2, kuna kitu nilikuwa nataka niongelee kuhusu foreign affairs. Mimi nafikiria ukienda kuomba msaada kwa foreign affairs, utakuwa agent hajakusaidia. So nilipeleka kesi yangu kwa foreign affairs, alafu tena wananirutisha kwa agent. Agent ambaye ananipeleka round. Foreign affairs nimeenda huko zaidi ya mara 7. Unaenda unaambiwa huyu ndio ofisa ambaye anahusika na hii kitu. Unazunguka unachoka. Like the other day nilienda nikapewa Madam Ellen, anaitwa Ambassador Ellen. Akaniambia wakati dada yangu alienda pale akalia kwa hiyo ofisi, kila mtu akatokwa na majonzi. Akaniambia tulieni, hii kesi wacha nifanye nini? Mimi mwenyewe nitaishughulikia. Mimi sijaona kama nimepata usaidizi kwake. Ile kitu alifanya ni kunirudisha tena kwa agent. Juu nikimuuliza ananiambia agent amekuambia aje. Ameniambia tungoje. So ni agent anatusaidia ama ni Foreign Affairs Ministry ndio inatusaidia? Kwa sababu mambo ya nje mimi najua iko kwa chini ya ofisi ya Foreign Affairs. Ni hayo tu kwa sasa. So, you have any questions? But you can see clearly what we are talking about. And these are just a few of those individuals whose skin are in the Middle East and they are able to find Haki Africa. How many Kenyans who are suffering in the Middle East na familia yao hawajatrace Haki Africa, they are still being taken around the circle. If for instance, huyu mama hajajua mtoto wake yuko wapi paka amekuja kushtuka mtoto wake kwa hospitali, akiona hii video hapa. Familia ngapi ambao wanatarajia kuona watoto wao hawajui watoto wako wapi? Umesikia hata huyu anasema labda hata mtoto wetu amekufa. Seriously, where is the government? If you talk about a government, what is a government? If that government cannot take care of its own citizens. And my appeal still goes to Mr. President. You went to the office on the auspices of bottom up. Now, the people at the bottom, Felista, Njeri, Atieno, these are the same people who are going to do the menial jobs, the house jobs. Si watoto wa mbunge. Huwezi pata mtoto wa mbunge akienda kufanya kazi ya nyumba Saudi Arabia, Mr. President. Ni watoto ya hawa, watoto wetu ndio wanaenda kufanya kazi ya nyumba, sababu umeshindwa kuwatafutia kazi Kenya. Inabidi watoke nje. Na unafurahia watoto wa Kenya wakienda kufanya kazi nje, Mr. President. Unasema hiyo ni milestone, hiyo ni achievement. We also agree. Getting job abroad is an achievement. But Mr. President, as a young citizen, as a human rights defender, we are appealing and we are speaking to you directly. Why are you silent when Kenyans, when our girls are suffering in the Middle East?
Couldn't you consider finding out their whereabouts? Couldn't you consider looking at that foreign affairs policy? Could you consider looking at the bilateral agreements that your government have signed with these Middle East countries? Mr. President, activate your minister to do his work. Mr. President, activate your labor officers in these Middle East countries to do their work. Mr. President, you have called out on issues that are important to you, like the issue of the judiciary. Why are you not calling out on the issue of the rogue agents who are selling our girls to Middle East? Is it not your interest, Mr. President? We ask you to come out and defend the rights of workers, especially workers at the bottom. Your people, the hustler community. Ndugu yangu anasema tunazunguka raundi ya 3 nakuja na watoto tunazunguka hapo kwa visi ya Hereni. Siku tafika huko tukabeka nduru mpaka akasema mama enda, nitajaribu mpaka saa hii sina maji. Sasa ninaomba tu serikali tusaidie saa hii. Huyu mtoto wangu akuje aone watoto wake. Na sisi mimi ni mgonjwa. Pole mama, pole mama. Pole mama, usilie mama, atarudi. Tutamleta mama. Pole. Oh my God.